before that, we'll be, just engaging our guests this morning. I am joined by one who is next to me, Joyce Mengati. She is a gospel artist. Karibu sana, Joyce. Asante sana. And in the middle, with Dorcas Naltori. Karibu sana, Dorcas. And towards my extreme left, Reverend Humphrey Onzere, who will be joining us towards the end of the discussion. We'll be talking about the church and music. Karibu sana, Reverend. Yeah, Jane will be also uko mwisho on the other side. Naona umecheka nikisema gospel Edison. Your true colors are seeping through. Huh? Edison. Regina. Jane. Jane will be also with an artist there. We'll be talking about their music, but hey, I'm sorry for that. Hiyo nimeona kila mtu kwenye studio amecheka sana. But first and first, let's talk about your music. Dorcas, wacha nianze na wewe, muziki yako so far, how has the journey been for you? Kwa upande wa muziki, imeenda vizuri, na upande mwingine saa nyingine inakuwa ngumu. Sorry. You can use that mic. Yeah. Okay. Sorry. Aha, now unaweza safari yako imekuwa vipi so far, muziki yako? Safari imekuwa ngumu kiasi, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nashukuru kwa maana ameniwezesha. Lakini ilikuwa na milima na mabonde. Ilikuwa na milima na mabonde. Yeah. Milima, utatuambia kuhusu milima na mabonde, challenges ambazo umepitia hapo mbele. Acha nikuja kwako Joy, safari yako imekuwa vipi ya muziki hadi wakati huu ambao tumefika sasa leo? Sisema ni mbaya. Kwangu imekuwa nzuri. Okay. Kwako imekuwa nzuri sana. Kuna changamoto lakini ni sehemu ya maisha. Okay. Muziki yako, acha sasa tuanze na muziki yako. Dorcas, so far ngoma gani ambayo unafanya kazi nayo saizi? Saizi ninafanya na ngoma mbili, ya Kimasai na ya Kiswahili ambayo imenipa mpaka award. Yeah. Award, I'm aware you won the award and it was very prestigious for you. Ilikuwa ya kufana sana. Congratulations. Asante sana. Ilikuwa award gani hiyo? Ya Gospel. Yeah. Wimbo gani ulishinda award? Ni hiyo ya Mungu nishikilie Baba. All right. Yeah, ilikuwa ya Kiswahili. Ya Kiswahili. Hebu imba kidogo tuweze kupata kusikia kidogo. Baba nishikilie, Baba nishikilie, Baba nishikilie, wewe. Joyce, tukuje kwa wimbo yako ambao unafanya kazi nayo saizi. Tenda wema. And so far ulitoa lini? 2017. All right. Hebu unaweza kutugusia kidogo tu tuweza kusikia kidogo. Nitajaribu. Tenda wema, nenda zako, usingoje malipo. Ukingoja malipo, utalipwa kwa mabaya. Walimwengu hawana huruma, walimwengu hawana wema. Alright, asante sana. Tutaweza kusikiza nyimbo zao. Remember, you can be able to get their music. Muziki yako wanaweza kupata wapi na yako pia, ili watu waweze kuwasiliana na wewe. Nikaanza na Joyce. Unaweza pata kwa YouTube channel. Kama Joyce Ningate. Pia niko kwa Instagram utanipata kama Joyce Nanyore. Na nawe pia? Mimi pia napatikana, jina ni Dorcas Nalutori kwa all media. Dorcas Nalutori kwa zote. Instagram, Twitter, yote natumia Dorcas Nalutori. Okay. Yeah, so Jane, hapa kulingana na upande wa muziki, before we enter into the discussion, I think so far we are good here. I don't know about you on your end, before we get into the discussion on church and music. As you have mentioned, today is rightfully Gospel Thursday, and we just want to also involve our gospel artists in regards to this discussion, because so much has been said about the gospel industry and the gospel music and the church. Just looking at one of the topics, trending topics, this lady that was going around pulling down other women's skirt in the name of doing what is right for the church, cleansing our women out there because
they are bedeviled with their clothing, their fashion wear, but is she rightfully doing so in the name of the church? And I also just want to involve my guests on this side of the studio. We also have another gospel artist who will be joining us a bit later, but for now we have with us Dennis Miriti, who is with me on this side of the studio. Karibu sana, Dennis. Thank you so much. So glad to be with you this morning. Glad to be here. So Before we throw back the conversation to Ram, maybe unaweza tuambia venye unapatikana katika mtandao wa kijamii so that our viewers can also get to follow you. okay, first of all, thank you so much for inviting me here. I'm glad to be here this morning. You can find me on Facebook at Miriti Dennis Favored. On YouTube, Dennis Miriti, and then on Instagram at Miriti Dennis M. Miriti Dennis. And maybe you could tell us a bit about some of your songs and umefanya, just to remind our viewers the kind of music that you have been doing recently, the most recent project. The most recent project is a project we've done with my wife, and it's a song called We Will Rise. And it's a song that really connects with me because there is a position that I have come from in life, and God has been taking me through stages. Yeah. And one of my desires is that I'll sing songs that has life, not just a song that will be sung for a certain period of time and then it is normal. Not just about the hype. Yes, not about the hype. Yeah. The Bible says that God is looking for worshippers, and worshippers who will worship him in truth and spirit. And that is what I seek every day. Every day. Yeah. Now, do you feel as the gospel industry we are doing a disservice when it comes to how we are preaching the gospel and how we have made gospel music to some extent become so shallow? It's about the flair, the glam, the cars, the ladies you put in the video. It's not really about the gospel itself. Yeah. And it's very alarming how the gospel industry, or rather the gospel ministry, let me call it gospel ministry, is going, because you see, we are looking at the material side. And the Bible says in Matthew chapter 6 verse 33, that seek first the kingdom of God and its righteousness, and all the other things shall be added unto you. Yeah. Now what is happening in gospel is that we have Seeking stopped all these seeking other the things. kingdom, and we are seeking cars, Yeah. we are seeking wealth, we are seeking property, and we've forgotten to seek the main thing, which is the kingdom. Yes. If I can tell my personal story, honestly, where I started when I started doing music, I started from a very low level. Yeah. If you play my first video, it will tell you where I was that time. But I have always, in my weaknesses and in my shortcomings, I have sought to seek God. I have sought to be at the secret place where God dwells. And that is where I get revelation. That is where God guides me on what to do next. I don't just do songs. Yeah. I do songs. I do a song when I have a revelation for that song. Okay. And when the song comes, I don't care how many people will subscribe to my channel. I don't care how many people will view. If 10 people view, 20 people view, and they are blessed, glory be to God. It is what you are out for to begin with. That's what I am out for. It is not just about the numbers at the end of the day, as we have sort of turned to words when it comes to the kind of music that we put out there. And, you know, it's a sad situation. Yeah. But what would you like to just tell, you know, those upcoming artists who are, they want to go to do gospel ministry and they want to do songs for that regard, but they are confused because of the kind of, some of the artists, the big artists that we have in the industry, some of them are not mentoring the right way, some of them are mentoring them the right way, but they are going the wrong direction in terms of their gospel music. Those up and coming artists, ningependa kuambia nini? What I can tell them is that there is a time for everyone, and everyone has their season. Yeah. And if they seek what is supposed to be sought, someone will identify them. When I was doing music and rising to now doing my I think it was my 7th video, someone identified me. And from that time, but yeah, actually, shout out to Mom Heidi. A person called Heidi identified me. And from that time, I don't struggle doing music. She pay for everything I do, to a point of opening a studio for me and my wife. Yeah. And that is because I set my standards. I said, this is what I am going to do. I am going to follow this direction, and I am not
going away from that direction. You're going to stick to your I'm path. going to stick to that path. Okay. And another thing is that if you are upcoming, there are a lot of confusions along the way, but you just need to be focused and know what you really want. I feel so much pain when I see someone coming from light and going to darkness, coming from doing gospel music and going to doing secular music. Yeah. It really pains me. Yeah. But what I can say is that just have your stand, because the world is the world is not a good place for us. Yeah. We are passers by. It's not our home. So you just know that the world has a lot of influence. People will come with money. People will tell you things to just make you lose direction. But just stick to that path. That path that will lead you to the right place. Where you are anchored will hold you. That's true. And especially for up-and-coming artists. Remember, we're talking about gospel music. We have fantastic artists with us in studio just telling us more of their experience and what they think of the entire gospel industry as a whole. So much has been happening both on the secular side of the divide and the gospel side of the divide. But where are we headed when it comes to gospel music and the gospel ministry? So maybe I'd just like to rope Ram in and your colleagues and your guests on the other side of the studio still to continue with this discussion. All right, thank you very much, Jane. So I think it's time now we shift gears into what we were supposed to be discussing this morning. And I love that, Jane has already set pace for that discussion. Already, our guest has mentioned quite a lot with regards to gospel music. And this way now, Reverend Humphrey, you will be coming in. And I would like, first of all, to start with you, in your own opinion, as you just take the mic there. Now, in terms of music and the church, have we lost purpose of what it is supposed to be doing in terms of music being influential in the church? What is the role of music in the society that is, this contemporary society where the church is involved? Well, thank you so much for the privilege to share on this particular package. I would like, number one, to look at it from the two perspectives. The first perspective I would like to address is the definition of music. Because when we think of music, we are thinking of a language. We are thinking of a way of communication. So it's a tool. It's like a tool. And if it's a tool, it means a tool could be developed, could be made, could be studied. You could actually groom it, and you could grow it to some extent of life. In other words, as the world grows in the technical world, in the world of the science world, we're looking at music also developing to different levels of operation, whereby as a language, it will be understood on different platforms. And at some point we get to misunderstand. Yes. Does it mean that music in church also evolves? Exactly. And on that particular note, when we think of music as a package, we are thinking of, when we were studying in primary school, we were saying it's like music is an art. Yeah, it's an art. And as an art, there's a way of interpreting music, understanding music. So it's a language on its own. Being a language, the same language that is used in the church could be used in the secular world. That means the world has a way of communication, and the church has a way of communication. But when it comes to real life, you would find that both are actually working the same way. Like, for example, if I told you I love you, it's no big difference from when I tell the Lord I love you. The only difference comes in when it comes to what is the picture or what is the subject in the language. So the subject in the language becomes, if it is godly oriented picture and subject, then the music will definitely take a different definition. That's when we come into gospel music. But on the other side, if we think of it in terms of the world, we are not thinking of the world in terms of a separate place where we don't live, a separate place where we don't even occupy. We are thinking of the world that we live in, we base in, and we are interacting with people every now and then. If we would use music as a language, then we should treat music as a language and not just something we would say it's another world of its own. We would think of it as a language, and that makes a difference altogether.
All right. Yeah. And let me come to you, Dorcas. Ni nini kiini cha muziki katika kanisa? Unaona amesema hapo awali that muziki ni lugha. Na lugha inatumika kueneza ujumbe. Now shida ni hapa. Wakati when people talk about music and language, kiini chake ni nini? Muziki, the purpose of music, especially in the church, even as talk about language, is it that bora nimetumia lugha ambaye inahusika na Mungu, bora nimetaja jina la Mungu katika muziki hino, sasa inasema kwamba hii ni muziki ya kiinjilisti? Yes. Muziki, uimbaji ni nini ya Mungu, ni huduma ya Mungu, kama tu Mungu venye anatumia watumishi wake kama mapastors. Hata kwa upande ya uimbaji ni Mungu ndiye anatumia mtu. Kwa hivyo muziki ni nzuri. Kwanza hata muziki ndiye inaenea sana na ndiye sana inaguza sana. Wakati kama kwa mfano, wakati kabla hata wahubiri waeke kama kwa mfano wimbo wa kuabudu, sasa hiyo inakuaga mzuri sana, kwa maana ndiyo inaguza na inakuandaa kwa njia nyingine ya ajabu. Kwa hivyo mimi nasema muziki kwamba ni kitu ambaye Mungu ndiye anafanya kazi ndani ya waimbaji. Sio eti ninafanya tu nijionyeshe, na sio eti ninafanya tu eti kwa mfano, unajua maybe kuna mtu anakuwa anaimba anakujionyesha, lakini kwamba hajui kwamba Mungu amemtumia ili aguze moyo ya mtu mwingine pale, a change life ya mtu pale. Hata saa nyingine tukiangalia hata kwa hizi ma TV, saa nyingine unasikiza wimbo unakuta imekuguza kabisa. Hata unakuta saa ile ulikuwa na stress kwa nyumba, lakini ile muziki umeona pale kwa TV kiimbo ama kwa radio, na kuambia unaanza tu kubadilika kabisa. Lakini saa hizi tuko na shida ya kwamba tunashindwa kutofautisha kati ya muziki ya kidunia na ya kiinjilisti. Ni bora nimeita jina la Mungu, sasa inasema hii muziki ni ya kiinjilisti. Joyce, nafikiri vipi kuhusu hiyo? Mimi labda mtazamo wangu utakuwa tofauti kidogo, kwa sababu labda niangalie kwa wakati wa Injili ya Yesu Kristo. Alitumia mifano ili watu waelewe neno. So kwangu mimi muziki, vile pastor amesema ni lugha, sawa. Pia kwangu ni njia nyingine nzuri ambayo ni ya kueneza Injili watu waelewe. Unapata wakati mwingine labda kuna crusade ama kuna sherehe fulani inafanyika, wakati nyimbo inaimbwa watu wanakuwa wanataka sana kusikiza. Lakini ikifika wakati wa neno, wakati mwingine unaona watu wanaondoka, lakini pale kwa muziki tukimuimba Kristo, mimi naona kwamba ni njia nzuri sana ya kueneza neno. Kwa hivyo ina maana kwamba muziki una chanzo. Kuna mahala unatoa, ama kuna yule anayeimba na kuna yule anayepokea ama yule anayesikiliza. Kwa hivyo yule anayesikiliza inamaanisha kabla hajapokea tayari amejengewa msingi kwa njia fulani. Msingi wenyewe ni kwamba atakapoona kitu na kusikiliza kitu, anachosikia ndani mwake kina appeal, kina sauti ndani mwake, atakipenda. Ndio maana unakuta kwamba kuna wale wanaopenda muziki wa Kenya, kuna wale wanaopenda muziki wa Afrika Mashariki, Magharibi, Afrika Kusini na mambo kama hayo. Lakini upande huu mwingine kuna yule anayetoa. Yule anayetoa ama yule anayeimba akikosa maana kamili ya kwa nini aimbe, hapo ndo nazungumzia kwa nini anaimba, utakuta kwamba atampoteza yule anayemsikiliza. Na kisha mpoteza, kabla turekebishe makosa yatakayokuwa yametukia, itatuchukua na kutugharimu pakubwa sana. Now that is a problem. Hapo ndo shida. Mtu watu wamesema kwamba wengine wameitwa na Yesu na wengine wamejiita. Kuna siku nilisikia wainjilisti wengine hata mapastors wakisema unafaa uchunge, ujiulize, nimeitwa ama nimejiita katika uinjilisti. You've mentioned that sometimes we don't know the purpose as to why we are singing. Is that the reason why we are facing challenges when it comes to music? And I would like to involve Dennis Miriti on that side. Is it that sometimes we fail to get to understand that we are called for a purpose or not? As he prepares to answer that question, let me come to you. Tumekosa lengo? Inategemea. Mimi ninaona kwa wakati mwingine wengi huimba ndio wajifaidi. Okay.
Kwa hiyo wakati unaimba ndio ujifaidi, basi wewe manufaa yako ni kwenye faida. Na kuna mwingine anaimba kwa sababu anataka ahubiri ama kile ambacho kiko ndani yake kisikike na watu. Na pia hiyo pia malengo yako. Kama unaimba ndio ueneze Injili, ukieneza basi umefikia malengo yako. Lakini shida ni yule ambaye anapata ujumbe hatajua. Yule anayepokea hatajua ya kwamba una malengo gani. Kwa hivyo mimi naona cha muhimu sana ni chombo kinachotumia lugha. Number one, kielewe lugha gani kielewe ni namna vipi hiyo lugha itaweza kuleta italeta everlasting results, yaani matokeo ambayo yataishi na kudumu. Kwa kifupi namaanisha hivi, kama watu wa Mungu ama kama watu ambao tumeitwa, kwa mfano tumeitwa, tutaelewa makusudi. Unaweza shikilia na microphone na katikati hapo, ya katikati, ili iweze kupata sauti yako vizuri. Asante. Asante sana. Kwa hivyo nazungumzia hivi, mwito ukishaitwa, lazima utujue umeitwa kufanya nini. Unajua hapo sasa ndio kuna swala kubwa. Na tukitafakari swala linalohusu Injili, lazima tujue Injili ni nini. Unaelewa sasa? Sasa Injili ni habari njema. Habari njema. Habari njema. Number one ni habari. Nyinyi ni wanahabari. Habari inakuwaje habari? Habari huwa habari baada ya kutendeka. Kabla haijatendeka, hiyo inaitwa wish ama matarajio. Haijakuwa habari. Lakini ikiwa itakuwa ni habari, itakuwa ni habari kwa sababu imetendeka. Number 2 ni njema. Njema inamaanisha kwamba ni nzuri. Kwa hivyo kutoka kwa Mungu mzuri kuna habari njema. Kwa hivyo kama mtu ataitwa kwa ajili ya utumishi wa habari njema, inamaanisha kwamba Mungu anao uwezo wa kumpatia lugha itakayoweza kueleweka vizuri, ili itoe mazao ya kiungu yatakayodumu kama vile Mungu anavyotaka. But acha nije kwako Dorcas. Utajua vipi kama umejiita ama umeitwa? Kwa upande wangu mimi juu sasa siwezi jua wengine. Kwa upande wangu mimi huwa nasikia sauti ya Mungu. Kusema kweli unasikia sauti, na kama uko na simu unairecord, na hata inakupeleka mpaka kwa Bible. Kabisa unasikia sauti ya Mungu mpaka unaona hiyo wimbo imetoka mahali fulani kwa kitabu fulani, na hivyo sasa. Kwa hivyo yani uwezi tu niende tu mahali kwa soko kwa mfano nianze tu kuona matunda pale nianze kuimbia matunda. Ni kama sasa kwa mfano Mungu, unasikia sauti ya Mungu. Na pasa atanielewa vizuri sana. Juu lazima hata Sunday ikifika ama mahali anaenda kuhubiri kuna sauti ya Mungu. So lazima uwe unasikia sauti ya Mungu kwanza kabla hata uende kwenye studio. Kabla hata utunge. Mimi ni hivyo niko. Nasikia sauti ya Mungu. Nasikia mpaka tune ya hiyo wimbo, kila kitu, na nairecord. Nikienda tu sasa kwa studio inaniletea kila kitu. Sisi tu nimejini. Hauwezi changanyisha sauti ya Mungu na pastor alisema your own wish. Confusing the wish of God with your wish. Matarajio ya Mungu na matarajio yako kibinafsi. Utatofautisha vizuri? Unajua kuna vile Mungu anakupatia wimbo ile utaenda kuimba ambaye lazima kuna mtu anapitia hiyo kitu. Ni kama tu venye sasa pastors anahubiri saa nyingine akiwa mahali pale anijui, amehubiri tu, lakini ile mahubiri amehubiri anasema kai, kwani ameona kile anapitia through. Tuseme ni maandiko tu Mungu alimpatia na akaja kuhubiri, ikaguza watu wengi pale na ikawatoa mahali ambapo wako. Hiyo ndio sauti ya Mungu. And then maybe to get it from your end, church music, is it goal oriented? I think that's a guest to ajibu hiyo. If church music is God oriented? Yes. It should be. It should be. Yeah, it should be. If you're doing gospel music, and I remember I was in an interview somewhere else, and I said it is good to differentiate. Because God hates lukewarms. A lukewarm is a person who is not warm and is not cold. Decide mali yuko. Yeah, hajui mali yuko. Yeah. So it is better, at least if we know you are cold, we'll work on you to be warm.
If we know you are warm, we will continue in that direction, you see? But if you're doing, that is to say that if you're doing gospel music, Yeah. let it be gospel music. If you're doing secular music, let it be secular music. When God created even the angels, he gave each angel an assignment. There is that angel that would go to fight, there is another one that would protect, and there is Lucifer, who was created to worship. Yeah. And there's something I would like people to understand, that when Lucifer was thrown from heaven, his place was not replaced by another angel. And the work of Lucifer was to worship. The person who replaced Lucifer is human being. That's why the Bible says, I have created human being for myself just to worship me. So that place that was left by the devil was occupied by man. And now, if you understand that you are created to worship, you will not have any other things. There are those who are, of course, in the church, there are those who are called to worship, there are those who are called to preach, there are those who are called in the ushering. Yeah. You just need to understand where you are. Understanding your calling. Understand where you are called, understand what you are called. And if you move according to your calling, God will surely provide for everything you want in fulfilling the calling. Okay. Yeah. Ram, Yes. umepata jibu na nusu. Mimi nasikia kusema amen hapa hivi, hallelujah, hallelujah. Pastor, yes, he has mentioned about understanding the call, but before I get to you, let me come to you, Joyce. Unadhani waimbaji wanaelewa mwito ambao wako nayo? Na ukijibu hiyo pia unaweza katuuliza swali lingine la pili. Ni jinsi gani mtu anafaa tunge wimbo? Akitumia lengo gani, njia gani, matamshi aina gani? Ama bora umeweka jina ya Mungu na Yesu na Biblia, bas imetosha. Jinsi gani mtu anafaa afuate? Yes. Naomba rudia swali la kwanza. La kwanza, watu wanaelewa mwito? Mwito. Kwa upande wangu sasa hivi dunia saa hii mambo imekuwa mengi. Kwa sababu kanisani Biblia inatuambia kwamba tuache magumu na hauwezi hukumu mtu. Lakini mara nyingi unapata kwamba waimbaji wengi wanajichanganya. Bora tu nimeimba, nimetaja Mungu mahali, basi mimi ninajua hiyo wimbo ninaweza imba mahali popote. Ama hiyo wimbo ni wa Mungu. Lakini mimi kwa mtazamo wangu, ukishajua wito ni kwamba siwezi kumhubiri yule ambaye sinaye. Lazima uwe na Mungu ndani yako. Lazima uwe na Mungu ndani yako ndio uweze kuhubiri mambo ya Mungu. Kwa sababu siwezi kukuonesha njia ambayo mimi siipiti. Kwa hivyo lazima uokoke kwanza. Kabla hata utoe CD yako. Kabla utoe nyimbo za Injili, okoka. Baada ya kuokoka, hapo ndo kujua wito. Basi pale Mungu akakupa huduma ya kuimba, basi Mungu anakuelekeza kila ambacho utaimba. Hapo ndo sawa, even jinsi ya kutunga wimbo. Pastor, do you agree with what she is saying? You must first of all be born again for you to declare yourself or to be declared as a minister. I would agree with her to some extent, but I would not also want to limit God in terms of God, the God who can only come and be seen through the born again. But I would like to see God as a great God that he is beyond the born again to be able to prove himself. So inamaanisha kwamba Mungu ana uwezo zaidi ya kibinadamu, kiasi cha kwamba ana uwezo wa kujifunua hata kwa watu ambao hawajaokoka. Lakini kitu kikubwa ni hiki: mtu anapoimba akiwa na malengo ya kumtukuza Mungu, hapo ndio tofauti inachorwa. Hapo ndo tofauti inachorwa. Lakini kwa mara ya kwanza, kwa msingi wa Mungu ana uwezo wa kujifunua katika viumbe vyake, miti, majani, mashamba, kila kitu katika ulimwengu kina uwezo wa kuonyesha sifa za Mungu. Lakini sasa inapofikia mtumishi wa Mungu kuelewa mwito, lazima sasa aingie katika msingi wa ufunuo ambao unakuja kwa msingi wa yeye anayekutana na kupata a personal encounter. Okay, basi utajuaje tofauti kati ya muziki ya kidunia na muziki ya Kikristo? Umesema tofauti ni kama mtu anatukuza Mungu, si ndio? Let me use an example. Mungu usifiwe. Bora umetumia maneno haya, Mungu usifiwe, basi hapo ndo tofauti inakuja.
Na unaweza kusema hivi, sio lazima kwamba utumie maneno Mungu usifiwe, lakini inaanza na kitu kinaitwa katika Kiingereza attitude. Attitude kwa Kiswahili ni kama nia ya moyo uliobondeka kwa Mungu. Unaelewa sasa? Moyo ulioshuka kwa ajili ya Mungu. Kwa hivyo ule moyo ulioshuka ndio ambao tunaita attitude. Na hiyo attitude ndio kiini hasa cha chanzo cha mabadiliko katika maisha ya mtu kwa msingi wa Injili ama ulimwengu. Pasipo nia hatujapata mabadiliko. Arija kwa Dorcas, lazima mtu ameokoka ili aweze kuimba ama kutunga wimbo za kiinjili, na kutakuwa na tofauti gani kati ya wimbo za kidunia ya ama kiulimwengu na wimbo za kikanisa? Kuna sana lazima kuwe na tofauti, kwa maana unakuta kama umeokoka na umenyenyekea mbele za Mungu na umekaa na utakatifu, lazima kuwe na ule utofauti ya ule ambaye hajaokoka na hajafuata nini za Mungu, amri za Mungu. Kwa maana kama kabisa, kama kwa mfano mimi ninaimba, lazima nikae kwa njia ambayo inampendeza Mungu. Si eti tu nije nijionyesha mahali kama hapa, hata nikiwa dunia nyingine ama niende nchi nyingine. Wacha watu waone, hata kwa tabia, hata kwa boma, hata mahali pote nipo. Hata hiyo pia itakuelekeza tu, watu wanaona huyu mtu ako karibu na Mungu. Kwa maana kuna yule ambaye anaimba, lakini pale ukijaribu kuona kabisa, huyu ni yule anakuaga, yani unakuta kuna tu kitu. Yeye hajaimba pale ampendeze Mungu. Ama unajua saa nyingine wakati tunakutana na watu, mtu anakuambia, Dorcas, wimbo wako imeniguza sana. Huwa ninasikia namshukuru Mungu sana, nafurahi, na tena naenda mahali naambia Mungu asante. Hivyo ndiye ninataka. Upendo wangu ninapotupaza sauti kukuabudu ama kukuinua, ikabadilishe maisha ya mtu pale na ikamuelekeze. Hiyo ndiyo furaha yangu. Lakini kuna ile wimbo mwingine unaweza imba, lakini pale ujaribu kuambia mtoto, unaona wimbo zangu zikoaje, anakuambia sasa unajua mtu fulani anaimbaga hivi, na unakuta tu kuna utofauti. Yani kuna nyimbo zingine zinatoa watu kwa njia venye mtumishi wa Mungu alisema, kabla tena urudi uponye yule mtu moyo wake, inakuwa ngumu sana. Inakuwa ngumu sana. Kwa hivyo furaha yangu mimi watu wamwabudu Mungu na wamuogope. Okay. Yeah. Dennis, wacha nije kwako. Kunaweza kuwa na tofauti kati ya wimbo za kiinjili, wimbo za kanisa, ama wimbo za kidunia, ama wimbo za nikisema anasa? Kuna tofauti kati ya wimbo haya mawili? Spirit behind every song. Anytime you board a matatu and you find some music playing, there is some feeling. Anytime you're maybe in your house, you're listening to music, every song has a spirit. Gospel music should have the Spirit of God. A gospel song should encourage you to continue with life. Gospel song should speak to you when you're sick and you get healed. That is gospel song. Amen. Otherwise, if you are listening to a song and you're just getting hyped, you're just feeling good, I think there's a difference between secular song, there's a difference between hype songs and gospel songs. Are we together? We are together. So if there is a very, very big difference between secular music and gospel music. All right. And the spirit behind the song will tell you, is this song secular or is it gospel? Is it about the hype? Unaona watu wakienda kwa makanisa, you know, and it's there, especially now in the youth. Yes. Because hapo ndo pale shida inakuwa. Hapo ndo matatizo yapo. Kwa sababu number one, nia ya watu haijasubmit, haijashuka kwa Mungu mwenye vipawa vile. Because music kama lugha huwa inaweza kugroom na kuwa grown until Mungu anaweza kuimpact kama kipawa katika society. Na lazima tujue hicho kipawa kimekuja ili kufanya nini. And when the gift is given to the body, just like my brother has said, the Spirit of the Lord is behind the gift for the purpose of the honor of the gift. You see? If the spirit of the gift or behind the gift will not be aligned with the purposes of the honor,
that is a diversion. I want you to allow me to cut it short. Yes. I give you 1 minute each to give your final word concerning what you would advise Kenyans and Christians outside there, you know, to do. Wanafaa wafanye vipi? Just kwa sekunde moja kama inawezekana. Chaneza nayo Joyce. Mimi ninapenda kuambia watu kwamba mwanasiasa akisimama mahali popote anasimama kama mwanasiasa na anauza mambo yake. Mimi ninapenda kuambia Wakristo ni vyema hata wewe mahali popote unapokaa, unapoenda, unapolala, kaa kama Mkristo na kufanya mambo ambayo yanampendeza Mungu. Ukiamua kwa Kristo, kaa kwa Kristo na ufanye yote ambayo yanampendeza Mungu. Waimbaji, tuimbe kumhubiri Kristo. Kama wewe umeamua kuhubiri Injili, uimbe kumhubiri Kristo, na ukishaimba kumhubiri Kristo, faida nyingine itakufuatilia, maana Biblia inasema kwamba tutafute kwanza ufalme wake na hayo mengine yote tutayapata. Kwa hivyo ukishamhubiri Kristo mwenye uwezo wote, yeye mwenyewe atakufanikisha kwa njia zako zote, ufalme huu na kwa ufalme ujao. Asante. Asante sana. Na ni kama kuna uzito wengine kwa moyo wako ambaye ninaweza kuona kulingana na venye nakusoma hapo hivi. Acha nikuja kwako. Yes. Mimi kile ninaweza ambia Wakristo wenzangu, ningeweza kuambia kwamba washikilie wokovu, na wale ambaye waimbaji wakae na utakatifu. Yaani ujue kenye unafanya kwamba ni itaguza watoto, itachange maisha ya watoto wako na wale wengine. Okay. Maana wanasikizaga sana, unakuta watoto wanasikiza sana, unakuta wakiingia kwa hizi nyimbo za kidunia wanasikiza sana, lakini pia wanasikiza hizi nyingine, lakini wakisikiza hii nyingine, wacha wachukue kitu ambayo itawabadilisha. Alright. Yeah, hiyo ndio furaha yangu, wakibadilisha hiyo nini wabadilisha. Asante sana. Dennis Miriti, acha nije kwako, your final word with regards to this. Speak to the Kenyans, the believers, the church and the world outside at large. Yes. What I would like to say concerning the church is that let us stop being influenced by the world, because we are instead of the church influencing the world is influencing the church. That's why you're finding out that gospel musicians are looking out to secular musicians. That's why you find a lot of crap in gospel industry. I would advise, if you're doing gospel music, spend time with God. Pray. Seek for revelation. Let God speak to you before you sing that song. Okay. Make sure before you go to studio, you've spoken to God first. All right. Thank you very much. Reverend, your final word. My final word would be, since God is a good God, let the church go back to the gospel. The gospel, that means let the church be gospel-oriented church. And everything that we desire to see and the changes that we desire to see in this world will be enhanced by the gospel, because the gospel is the power of God unto salvation. And those who sing, let them sing gospel, not gospel in terms of what they are going through and the needs they have, but gospel in terms of the big God they serve. So gospel in terms of the big God they serve, the big God, let the big God be known to the nations of the world. All right, thank you. The picture of the big God will enhance transformation to the world. Thank you. Thank you very much. That is Reverend Humphrey Onzere, Athi River Pentecostal Church, from Athi River Pentecostal Church. Dennis Miriti on the other side of studio, gospel artist, Dorcas Nalutori, gospel artist, and Joyce Mengati, who is also a gospel artist. It has been Gospel Edition right here on Entertainment Thursday, and DJ's, Nix is also on the other end, anatutumbuiza na kutubariki na wimbo za kiinjili. So DJ,